See the next numerical from the electric charges and fields. Suppose the spheres A and B have identical sizes. ಅಂದರೆ ಎರಡು ಸ್ಪಿಯರ್ ಇದೆ A ಮತ್ತೆ B, ಅವು ಐಡೆಂಟಿಕಲ್ ಸ್ಪಿಯರ್ ಆಗಿದೆ. A third sphere of the same size, ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಪಿಯರ್ of the same size but uncharged, ಆದರೆ ಅನ್ಚಾರ್ಜ್ ಆಗಿದೆ, is brought in contact with the second and finally first and second and finally removed from both. And what is the new force of repulsion between A and B? ಆದರೆ ಫೈನಲ್ ಎಷ್ಟು ಫೋರ್ಸ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಎ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನಾವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಕೇರ್ಫುಲಿ. ಸೊ ದ ಟೂ ಸ್ಪಿಯರ್ಸ್ ಎ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿ ಹ್ಯಾವ್ ಎನ್ ಐಡೆಂಟಿಕಲ್ ಸೈಜ್ ಆ್ಯಂಡ್ those are having the charge q. Those are having the charge q. Okay, see here, suppose this is a sphere A and it is a sphere B. This is a sphere A and this is a sphere B. Identical size ide anta helidne, and those are same charge. Those whatever the charge is, that is q. ಯಾವುದು k ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಚಾರ್ಜ್ q ಅಂತ ತೊಗೊಳ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, now I will bring one uncharged body. This is an uncharged and I will place in contact with this. Okay, just I placed the contact uncharged. In that case what happens, whatever the charge is there in this, it is distributed equally. ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನಾವು ಫೈನಲಿ this the charge, finally the charge on this becomes what, q by 2, and this becomes what, q by 2. ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಚಾರ್ಜ್ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೋ ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ವಾಟ್, q by 2, the charge on A after touching this uncharged body. Okay, again I will bring this uncharged body and I will place in contact with this another. Okay, observe carefully. In that case what happens, here it is having the charge q, but it is having the charge what, q by 2. Now it is having the charge q by 2. In that case what is the charge of this b? Again, now again it is divided in, that is q plus q by 2 by 2 ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿ ಡಿವೈಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. whatever the charge is there, that is equally divided, so we can add these two and divide it. So in that case what it becomes, here q plus q by 2 is nothing but what, 3 q by 2 by 2 is there. Now it becomes 3 q by 4 ಆಗುತ್ತೆ. ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಕೇರ್ಫುಲ್. ಏನು ಮಾಡಿದೆ, ಎರಡು ಸ್ಪಿಯರ್ ಇದೆ ಎ ಮತ್ತು ಬಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಅನ್ಚಾರ್ಜೆಡ್ ಬಾಡಿನ ಟಚ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಚಾರ್ಜಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಕ್ಯೂ ಇದಿದೆ ಅಂತೆ, q by 2 q by 2 in each. ಓಕೆ, ಅಗೈನ್ ಆ ಅನ್ಚಾರ್ಜೆಡ್ ಬಾಡಿ, ಆ ಚಾರ್ಜ್ ಏನು q by 2 ಇತ್ತು ಚಾರ್ಜ್, ಅದನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಬಿಗೆ ತರ್ತೀನಿ, ಸ್ಪಿಯರ್ಗೆ. ಆಗೇನಾಗುತ್ತೆ, ಇದು ಚಾರ್ಜ್ q ಇದೆ, ಇದು q by 2 ಇದೆ. ಸೊ ಅಗೈನ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್, ವಾಟ್ ಎವರ್ ದ ಚಾರ್ಜ್ ಇಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟೆಡ್, ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಆ್ಯಡ್ ದೋಸ್ ಟು ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿವೈಡ್ ವಿತ್ 2. ಅದನ್ನು ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ದಟ್ ಈಸ್ q ಪ್ಲಸ್ q by 2 ಬೈ ಇವೆರಡು ಇರತಕ್ಕಂಥ ಚಾರ್ಜು ಬೈ 2 ಮಾಡಬೇಕು, ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿ ಡಿವೈಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇನ್ ದಟ್ ಕೇಸ್ ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ 3q by 2 by 2, it becomes 3q by 4. ಅಂದರೆ ಚಾರ್ಜ್ ಅಂತ ವಾಟ್, ದಿ ಸ್ಪಿಯರ್ ಬಿ ಎಷ್ಟಾಯಿತು, 3q by 4 ಆಯಿತು. ಚಾರ್ಜ್ ಅಂತ ಸ್ಪಿಯರ್ ಎ ಎಷ್ಟಾಯಿತು, q by 2 ಆಯಿತು. ಇನ್ ದಿಸ್ ಕೇಸ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಫೋರ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದೀಸ್ ಟು ಸ್ಪಿಯರ್ಸ್ ಎ ಮತ್ತು ಬಿ? ಆ ಒಂದು ಕೇಸಲ್ಲಿ ಎ ಮತ್ತು ಬಿ ಎರಡು ಮಧ್ಯೆ ಎಷ್ಟು ಫೋರ್ಸ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಾವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಕೇರ್ಫುಲಿ. ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ದಿಸ್, ವಾಟ್ ಎವರ್ ದ ಫೋರ್ಸ್, Coulomb force, that is 1 by 4 pi x naught qa qb by r square. Okay, now what is the distance between these two? What is the distance between these two? Okay, here they given the initial charge on each sphere is 1.3 into 10 power minus 7 coulomb, and r means distance is 0.5 meter. Okay, ಅಂದರೆ
ಎ ಮತ್ತು ಬಿ ಮೇಲೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಚಾರ್ಜ್ ಎಷ್ಟಿದೆ 1.3 ಇಂಟು 10⁻⁷ ಕೂಲಂಬ್ ಇದೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ 0.5 ಮೀಟರ್ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಕೇರ್ಫುಲ್. Now we can substitute the values. Therefore f is equal to 1/4 x naught is nothing but a 9 into 10⁻⁹ into qa. ಎಷ್ಟಿದೆ qa? It is a q by 2 into qb. ಎಷ್ಟಿದೆ 3q by 4 by r square. r ಅಂತಂದ್ರೆ 0.5 whole square is equal to 9 into 10⁻⁹ into here 3q square by 2 4s are 8 into 0.5 whole square. Now the value of q f is equal to 9 into 10⁻⁹ into 3 into q ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟಿದೆ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಚಾರ್ಜ್ ತೆಗಿಯೋನ್ 1.3 into 10⁻⁷ ಕೂಲಂಬ್ whole square by 8 into 0.5 whole square. Okay, now observe carefully here. So you can do this calculation by using the calc. So what is the answer we get? We get 5.703 into 10⁻⁻³ Newton. So 5.703 into 10⁻⁻³ Newton, that is the force between the repulsive force between the spheres A and B. So this is the repulsive force between spheres are A point charges, spheres A and B, because they mentioned sphere only, so that we can mention the repulsive force between A and B.